Baie goeiemôre julle. Dit is lekker om hier te wees op 'n baie vroeg, ek weet nie of dit al klassifiseer as somer nie, of sê ons nog dis 'n lenteoggend, en dan na so lekker by reën gisterand en goed, is dit besonder lekker en aangenaam. Heel eerste goed wil ek julle verwelkom hierso, by hierdie baie spesiale geleentheid. Dit is lekker. Dit is nie altyd lekker om afskeid te neem nie, maar op hierdie oomblik te goed dink ek, dit is regtig 'n voorreg en ietsie, 'n geleentheid waarop julle as graad 12's kan reflekteer op 12 of 13 jaar, afhangende of dit nou graad 1 is of graad R was toe julle skoolloopbaan begin het, en dan ook saam met die ouers, die pad wat julle saam moes loop en baie keer trane moes afvee en hierdie kinders moes ophelp nadat mens oor 'n hekkie geval het en al die struikelblokke en uitdagings wat daarmee gepaard gaan. So baie welkom dan aan een en elkeen van julle, die ouers dan nou ook goed, baie dankie dat julle hierdie geleentheid saam met julle kinders wil deurmaak. Ek gee dan heel eerste goed vir Dominee Dupree geleentheid om vir ons ook hierdie geleentheid met skriflesing en gebed te open. Baie dankie Dominee. Goeiemôre broers en susters, en dan vir al die jong mense wat daar sit. Ek dink vanoggend se afsluiting hier op 'n paviljoen en by die atletiekvelde is dalk so 'n bietjie gepas. Dis atletiekvelde wat ek leer ken het met my kinders se deelname hier en met baie van julle se. En die atletiekveld en die rugbyvelde en al die dinge hier agter ons is plekke waar mens gewoonlik gesien het hoe daar vreugde is op gesigte. Mense het die pyn gesien van verloor. Mense het pyn gesien as daar hard geoefen word. Dis 'n plek waar mens partykeer dalk ook gesien het hoe mense met nederigheid kan optree, met deursettingsvermoë, maar soms dalk met so 'n bietjie hoogmoed, wat dan partykeer ook getemper is. Now in his letter to the church in Philippi, the Apostle Paul also used the well-known example of a race being run, of athletes running a race. And in chapter 3, verse 1 to 6, he talks about people who might sometimes look at the things they have achieved and think too much about it. He goes into a rant about this, and he tells that he himself has a lot of things that he can be proud of and even think too much about himself of. He's a Hebrew, he's from the Pharisee tribe, also the guys who knew the scriptures. You can point to any part in the scripture and they will start reciting it for you. He was tremendously intelligent in terms of that. And he tells about all these things. And he said, but I will not think too much about myself. And looking back at these things, he says, but whatever was for me a profit, I now consider a loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus our Lord. Hierdie dinge wat Paulus ook op kon roem, sê hy is goed wat hy geleer het om agter hom te sit. En hy beskou alles nou as waardeloos ter wille van Christus. Hy sê dan ook dat hy hom losmaak van wat agter is en dat hy hom vooruitstrek na dit wat Christus vir hom eendag ook bewerk, naamlik die ewige lewe. En ek dink wat hy vir ons wil leer is dat ons partykeer ook moet verstaan, geen een kan agteruit vorentoe beweeg nie. Eventueel moet jy omdraai, jy moet die toekoms vierkantig in die oë kyk, jy moet aangaan. En ek dink dit is 'n ding wat ons hierdie jaar moes geleer het, almal van ons op verskeie vlakke. Dit is 'n jaar wat 'n klomp drome verpletter is.
baie van die atlete wat hier sit, het drome gehad oor wat sou gebeur op hierdie veld of op die atletiekbaan. En het nie. Baie groot trane en hartseer was daaroor. Maar nou is ons op die punt om 'n jaar klaar te maak. En ek wil vir julle een ding sê oor hierdie jaar. Julle gaan klaarmaak en sê, ons het matriek gemaak. Maar julle CV gaan bietjie anders lees. Hy gaan sê, julle het matriek in 2020 gemaak. Wat 'n klomp ekstra opofferings gevat het, nie net van julle nie, maar van die skool en veral van die ouers. And therefore I would like to also tell you a story about a race at the Olympics in 1968. There was an athlete named John Akwari from Tanzania in the Mexican Olympics of 1968. He started a marathon. For those that does not know, 42 kilometers. Close to the halfway mark at 19 kilometers. The people were jostling for position, and a lot of them fell and got injuries. 57 or 75 athletes started. 18 of them, after that accident where a lot of them fell, decided to stop racing. John Akwari went on. It later, the sun set, but he came into that final pathway in the arena after dark. Shoulder injury, a knee that was dislocated, but he finished his race. And when I asked him why did he do it, he said, my country did not send me 5,000 miles to come and start a race, but they sent me to finish it. Julle het hierdie jaar begin. Almal van ons het ergens geval en moes opstaan en nuwe aanpassings maak. Maar maak hom klaar. En maak hom in 'n goeie gees klaar met die wete dat God ook by julle is. En bly vir God vra om julle te seën en te dra in hierdie tyd. Dat julle met die oog gefokus op daardie doel om matriek 2020 te maak. Dat julle dit kan kry. En weet julle, die tyd gaan ook kom. Wanneer ouers nie meer vir jou gaan vra wat het jy matriek gemaak nie. Dan gaan hulle begin kyk na wat jy in jou lewe verder bereik het. Jou jare ondervinding in 'n werk of jou grade of waar jy ook al was. So mag julle ook ondervind in hierdie tyd hoe God met julle is, hoe hy vir julle ondersteun en dra, en ook verder in die lewe. Kom ons bid saam. Almighty Father God, as we enter onto your throne of glory today, it is with great thanksgiving. With every drop of rain that fell last night, we were again under the impression of how you care for each one of us. You have brought life and refreshment to the world around us through this rain. And it is our prayer that in the same way, you will strengthen each and every one of us in the last stint that we are going through. Especially we want to ask you to be with each and every one of our learners. Where they have come to the end of their school, where they have come to the point where they have one exam before they finish school. It is our prayer that you will fill them with knowledge, with courage. The knowledge not only to know their work, but also the knowledge that you are with them. Vader, omvou ons in die liefde en die genade hou ons vas. Ons sê vir u ook dankie vandag. Dankie vir soveel onderwysers, vir 'n skool, vir die opofferings wat hier gemaak is. Ons sê vir u dankie vir ouers wat hierdie kinders deur jare gedra het. Wat kilometers en kilometers gery het om hulle by skool en skoolaktiwiteite te hê. Ons sê vir u dankie vir ouers wat vanoggend ook hier kan wees. Ook die wat in die gees hier met ons is. Ons wil vir u dankie sê vir elke ouer hoe hulle die kinders gedra het. Maar ons sê ook vir u dankie vir kinders wat met 'n positiewe gesindheid hierdie jaar voor rekenaars gaan sit het.
gaan leer het. Waar hulle vir onderwysers ook gewys het die toewyding wat daar by hulle is, om van hierdie jaar met al sy struikelblokke en hekkies 'n sukses te maak. En daarom vra ons u seën vir elkeen van hulle, vir hierdie deel wat voorlê, maar ook vir die res van hulle lewe. Gee dat ons altyd ons oog op u gehou sal rig, en dat ons sal voortgaan, en daardie wete dat u saam met ons die pad van die lewe staan. Amen. Vir 'n pragtige boodskap, en ietsie, 'n boodskap ook wat julle saam met julle ook kan neem. Hier waar jy dan nou die hoofstuk afsluit van skool, maar die volgende hoofstuk van die res van jou lewe, wat dan nou ook eersdaags sal begin. Volgende vra ek asseblief dat Milla Kleynhans en Ricardo Patricio na vore sal kom vir 'n groetwoorde or the closing speech then as head boy and head girl. Geagte meneer Swaters, personeel, ouers en leerlinge. 2020 was 'n besonderse jaar met baie uitdagings. It has been a privilege and an honor to lead and guide the matriek pupils of 2020. Ek voel bitter trots om te kan sê dat ons as 'n groep Hoërskool Ben Viljoen se naam vir 5 jaar lank hoog gehou het in sport, akademie en kultuur. Ek sê vandag vir elkeen van julle uit my hart uit dankie. Dankie vir julle geesdrif en betrokkenheid gedurende die jare. Meneer Swaters, dit was 'n baie groot eer om meneer se laaste groep te gewees het. Dankie vir alles wat meneer vir ons gedoen het. Thank you to our parents and teachers for the motivation, thank you for inspiring us, motivating us and believing in us. Hoërskool Ben Viljoen, ons werk, ons eer. Môre meneer Schmidt, personeel, ouers en maats. Na 12 wonderlike jare op die skoolbanke, loop my hart oor van alles wat ek wil sê. Ek gaan my toespraak kort hou, alhoewel dit moeilik is, want hoe langer ek geskryf het, hoe meer het die goed waaroor ek wil praat in my begin borrel. Waar begin 'n mens? Toe ons die eerste dag in graad 8 as blougate aangemeld het ons nooit gedink die tyd gaan so vinnig aanbreek, voordat ons moet begin voorberei vir ons matriek eindeksamen by Ben Viljoen nie. Wel, hier is ons nou. Vandag is 'n belangrike mylpaal in ons lewens. In 'n sekere sin groet ons Ben Viljoen. Ons is nou groot en is tyd om te gaan. To every teacher who made a difference in our lives, we will never forget you. My fellow matriculants, thank you for 5 memorable years. A special thank you to Martin, Simon, Lucas, Sipu and David, who always made sure everything is in order at Ben Viljoen school grounds. Elke ouer wat 'n kind hier verteenwoordig vandag, wat met baie geduld en liefde ons geskaaf het, julle het 'n uitstekende taak verrig. Ons het gekom aan die einde van ons skoolloopbaan. Dalk 'n onsekere tyd vir baie, vir ander weer 'n tyd waarvoor hulle gewag het. My wens aan elke matrikulant van 2020 is dat julle streef na uitnemendheid en jou waardes ten opsigte van jou menswees positief sal uitleef. Good luck, class of 2020, with the preparations of your final school exam. May God bless you and keep you safe. Spread your wings and fly. The past is your lesson, the present is your gift, and the future is your motivation. We greet you, Ben Viljoen. Thank you. Baie dankie vir hierdie twee en hulle boodskap. Regtig waar so vinnig teruggedink oor 5 jaar wat net verbygevlieg het hier by Ben Viljoen en hoe daar elke dag, dit is die lekker deel vir my as onderwyser om ook hierdie kinders te sien where they start in grade 8 and how they develop, how they grow, how they empower themselves as well, and then the end result where they stand here before us as young adults this morning. Next, I would like you to listen to the following message by David Kapwa. So if you would like to
to listen, and Mr. Cronje will play then this message from David. Thank you. Hi, my name is David Kawa, President of the SRC at the University of Pretoria, Prime Minister of the Commonwealth Youth Parliament, and Chairperson of the Minimum Wage Commission in the South African Youth Sector Parliament. I am also an alumnus of Hoërskool Ben Viljoen. 5 years ago, I sat where you are seated right now. And as you gather today, it is a momentous occasion, the bell ringing ceremony. It is a time that we look forward to the future, but it is also a time where we look back and we reflect. When we first arrived as grade 8 students, the school seemed a lot bigger than it is now, and the future seemed a whole lot more scary. And as we're here in 2020, no one could have anticipated the global dynamic in which we find ourselves. We did not anticipate the effect it would have on our matric dance. We did not anticipate the fact that the battlefield where we will wage war against these examinations would be a socially distanced battlefield. We did not anticipate that most of our engagements would be through a screen, or that we would not see each other's smiles without a mask for the longest time. But the one thing that gives me great joy is that the story is not over yet. As you look forward towards the future, remember that there is still greatness to come. You would not be where you are now if you are not great. There are those of us from difficult backgrounds. There are those of us that have had different kinds of struggles. And there are those of us that have had to push to get to where we are today. And as we are preparing for examinations, the push is not over yet. But what I want you to do is prepare for a funeral. It is not your funeral. It is the funeral of all of these examinations that you are going to kill. As a matter of fact, it is going to be a murder. It is going to be a massacre because you are going to slaughter it. I want you to take your pen when you are done, raise it in the air, drop it like a mic. That sends a statement. So as you prepare for 2021, remember that it will be okay. We've been through a lot worse, and we got through it together. Remember that misunderstanding occurs when there is a lack of communication. Remember to communicate, remember to do your best, and remember that we will build bridges to walk across together. In grade 11, I made the following statement, and I said this every single time I am allowed to speak, and that is that we will loosen the shackles of mediocrity that have bound so many to complacency. I believe that today, and I believe in you. In his absence then, great thanks for this message by David Kabwa. I would like to then introduce to you Mr. Albert Swaters then to deliver his closing speech for the grade 12s of 2020. Good morning, goeiemôre liewe kinders en ouers. Dit is baie lekker om vandag julle hier te kan sien by die eerste amptelike skoolfunksie in groot getalle in baie maande. Ek weet dat vandag groet ons eregaste, die 135 matrieks, en dit is ook groettyd vir my na 'n tydperk van amper 18 jaar as hoof, wat 'n voorreg, wat 'n genade, en ook vir juffrou de Klerk Flint, wat na meer as 40 jaar ook die skool groet. So saam met julle weet ons presies hoe dit voel vandag. En dit is 'n tydperk van nadenke. There is the odd tear, maar ook 'n tydperk van dankbaarheid. Maar voor ek kortliks begin, wil ek sê, liewe ouers, dear parents, hierdie matrieks van vandag het baie potensiaal.
Hulle het, as 'n mens kyk na die jare wat voor hulle kom en die wat na hulle kom, dan staan hulle uit met die potensiaal op akademiese terrein. Daar is leerlinge hier wat uitstaande vermoëns het. Tomorrow, Mr. Smith had told me there is a prize-giving ceremony for Sekhukhune South. And the majority of the top learners that will be there to present our school, the majority of them from all other schools, will be the learners sitting here on my left-hand side. Dis julle wat daar gaan wees en wat die vlag gaan hoog hou. So daar is baie potensiaal. Verlede jaar se groep het uit die 1400 hoërskole nommer 2 gekom, and that is when you measure the percentage of bachelors attained by the school, that were 80% last year. I really think that this group can even better it. And if we could not have a normal year like all other years because of COVID, then we have this. We have the potential to have a very good examination results. Resultate wat lank nog gaan bekend wees. I challenge you, matrieks, ek daag julle uit. Wees die beste skool hierdie jaar in Limpopo. Julle kan. Probeer julle bes en dit sal ook so wees. I have to warn you actually that you must look after yourself in the time of COVID. We must remember that it is still a devastating illness and it can lead to death. Wat baie belangrik is, dat ons onsself moet oppas. Ons moet ons maar in hierdie tyd bietjie isoleer, versigtig wees watter perd of motorfiets ons opsaal en veral waarheen ons gaan, sodat ons nie aansteek nie. Want dit is so, as jy 'n vraestel mis hierdie jaar, dan moet jy dit kry die volgende geleentheid 'n jaar later. So we don't want to miss a year because of carelessness with the COVID virus. We must not become complacent and remember that we don't want to waste a year. Tyd vlieg, liewe ouers en kinders. 2016, toe julle in graad 8 was, soos my nou die dag, toe julle daardie Vrydag aand in die hoofse tuin sit, by kerslig en Milo drink. You were young adults on the threshold of life, leaving home to start what you're now going to do, a life with many freedoms, but also many responsibilities. It's daunting, but exciting. COVID-19 het ons wêreld kom omkeer, baie geleenthede weggeneem, passievolle vreugde van sport onder andere, en die groot vraag, behoefte om te kan sosialiseer. Maar dit het ons ook iets anders te geleer. Dit het ons geleer om tot stilstand te kom en bietjie te dink en te pyns, om die ewige waarhede weer opnuut te ontdek, wat maklik in die gejaagdheid van elke dag se lewe verdwyn. Die lekker van die klein vreugdes. En ons het ook geleer dat ons weer van vooraf kan begin en dat elke terugslag aansporing is dat ons kan en ons sal. To be resilient is very important as a way of thinking and a way of doing. Resilience is the capacity to recover quickly from difficulties. It is, in one word, toughness. Remember to be resilient, not this year only, but the rest of your life. And remember what I always say,
is winners never quit and quitters never ever win. Ons drink aan 5 goue jare. Die graad 8 bekendstellingskamp. Toe julle nog bekend was, onthou julle dit as aliens. Vandag is julle geliefde matrieks wat ons moeilik gaan groet. We remember excellent achievement throughout these years. You have received a booklet that have all these achievements of the school, the past years, wat betref akademie, sport, kultuur en leierskap. While I was listening to David Kapwa's inspiring speech, I remember him as an outstanding leader in our school, a Ben Viljoener through and through. Now chairperson of the University of Pretoria student body and name of one of the top 10 outstanding young people in South Africa. What is his secret? David believes in a value-driven life. And he, as a believing Christian, he inspires me. We remember an eventful time of academic and culture and sport achievements. We remember reviews like James Bond 007. Wat 'n review van goeie toneelspel, humor en voortreffelike sang. En ons onthou baie dinge. Ook 2020, ons matriekjaar, wat ons begin het met 'n fantastiese opwindende atletiek in Terhoor. Een van die heel bestes wat ek kan onthou oor 'n loopbaan van 40 jaar. Maar dis ook 'n COVID-jaar. Dis ook 'n groetjaar. Ons groet saam nou vir Ben Viljoen. Julle, ek en mevrou Flint. Vandag is die eerste dag van die res van ons lewe. Think of everything you can be thankful for. There is a lot more that you can think of. Die toekoms is groen en goud. Ons het 'n goeie verwagting. Dankie ouers. Dankie onderwysers. Dankie liewe Here vir hierdie kinders wat voor ons sit. Ons ek sluit af met die vers uit Romeine 8. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Ons groet, ek groet. Die Here se genade sal vir julle altyd genoeg wees. Baie dankie. Thank you, Mr. Swartz, for your message and the words of wisdom. May you take this message also with you guys for the remainder of your life. Van die skool se kant af wil ek dan ook van hierdie geleentheid gebruik maak om meneer Swartz en juffrou Adrie Flint dan te klerk dan te groet en baie dankie te sê vir die jare se opbou, motivering, harde werk en onbaatsigtige liefde vir die skool. Julle gaan regtig waar diep spore hier op hierdie terrein los. Volgende is dit dan nou julle geleentheid ouens, not to shine in the limelight today, but to shine in the sunlight. First of all, we are going to listen to a song performed by Pieter de Beer, and after that I would like to ask the grade 12A's to line up over there, after which I will call out your name. You will then get the opportunity to move forward and then to ring the bell
Afterwards, you will then gather there on the left-hand side again, and then we will call the grade 12Bs. Let's listen to this song performed by Peter. Thank you. I don't read the headlines, I don't watch the news, 'cause I lose faith in something every time I do. Well, I don't mean to bury my head in the sand, but I'm just trying to live this life as best I can. Times get tough, but I don't give up, 'cause I know I'm not alone. 'Cause we're all reaching for something, we're all craving change, hoping tomorrow is better than today. We're all searching for somewhere, trying to find a way, hoping tomorrow is better than today. Hoping tomorrow is better than today. It's not easy sleeping when I lay down in bed, 'cause I got all these worries running through my head. And it's hard to keep pushing forward when trouble pulls you back, and you wake up even further from the dream you had. Times get tough, but I don't give up, 'cause I know I'm not alone. 'Cause we're all reaching for something, we're all craving change, hoping tomorrow is better than today. We're all searching for somewhere, trying to find a way, hoping tomorrow is better than today. Hoping tomorrow is better. So just hold on when darkness takes you. Just hold on when fear shakes you. Just hold on when someone breaks you. Just hold on. We're all reaching for something, we're all craving change, hoping tomorrow is better than today. So let's keep searching for somewhere, trying to find a way, hoping tomorrow is better than today. 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 Hoping tomorrow is better than today.